Na mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa Jumatano hii ya tarehe 6 mwezi Agosti mwaka 2025 imekwendea vyema. Karibu katika taarifa za Dira ya Hope TV, ni kujuza niliyokuandalia. Jina langu ni Alice Diana na mwenzangu upande wa pili wa studio ni Boniface Mureithi. Na tukianza, wanaharakati wa kijamii wakiongozwa na shirika la Vocal Africa sasa wanatoa wito wa kufutwa kwa huduma ya polisi humu nchini kufuatia ripoti ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC iliyobaini kuwa polisi ndiyo taasisi ya serikali iliyoathiriwa zaidi na ufisadi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 62% ya waliohojiwa walitaja huduma ya polisi kama taasisi ya umma inayoongoza kwa vitendo vya ufisadi, hali inayozua maswali mengi kuhusu uwajibikaji wa kikosi hicho cha usalama. Mwanahabari wetu Caleb Moti anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hiyo. Kutolewa kwa ripoti hiyo hapo jana kumefichua tena mianya mikubwa ya uongozi na nidhamu ndani ya huduma ya polisi, ambayo kwa mara nyingine tena imeorodheshwa kama taasisi ya umma iliyojaa ufisadi. Just acknowledge and go back to life. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa 62% ya wananchi waliohojiwa wanaamini kuwa huduma ya polisi ndiyo chombo chenye viwango vya juu zaidi vya rushwa, licha ya juhudi na ahadi za mabadiliko ambazo zimekuwa zikizingatiwa mara kwa mara. In terms of the most corrupt government agents department, the Kenya Police, the Directorate of Immigration and the Registrar of Persons stopped, but the Kenya Police has the highest level of perception, as you can see by the bar that is shown there. Traffic police was specifically identified, the National Treasury, Civil Registration, Internal Security, Social Health Authority, Staff, State Department of Lands and Fiscal Planning, as well as the State Department of Medical Services. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Vocal Africa Hussein Khalid ametaja kuwa polisi wanachangia kwa kiwango kikubwa machafuko na hali ya sintofahamu inayoshuhudiwa nchini kwa sasa. The release of yesterday's Ethics and Anti-Corruption Commission report has once again exposed a bitter truth that Kenyans live with every single day. That Kenya Police Service is the most corrupt institution in the country yet again. Makundi ya kijamii pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu, Our demand number 4, wamesisitiza tena wito wao wa kufanyika kwa mageuzi ya kina katika taasisi hiyo, wakitaka hatua zichukuliwe ili kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya usalama na sheria. Our demands with the above background, we the undersigned organization led by Vocal Africa demand an urgent, fearless and total disbandment and recruitment of policies in Kenya.
These demands are not suggestive, they are moral and constitutional necessity. Number one, disbandment the Kenya Police Service completely. This institution is beyond repair. No reforms can serve it. It is remarkable and must be dismantled entirely, and new people entirely policy model with a new name and uniform created from scratch. Arrest all killer cops immediately. All officers are suspected of involvement in extrajudicial killings and enforcement disappearance must be arrested, prosecuted, and permanently banned from our serving in any law enforcement capacity. Wanaharakati hao sasa wanataka mageuzi ya msingi na mabadiliko ya kina katika huduma ya polisi, wakitaja matumizi mabaya ya mamlaka kama sababu kuu za kushinikiza mabadiliko hayo. Kwa kuongezeka kwa shinikizo kutoka kwa umma na mashirika ya kijamii, macho yote sasa yako kwa serikali, huku wananchi wakisubiri kuona iwapo hatua dhabiti zitachukuliwa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Caleb Muoti. Rais William Ruto amepuzilia mbali wakosoaji wa Hustler Fund, akisema mpango huo umeleta mabadiliko chanya kwa maisha ya mamilioni ya Wakenya. Akizungumza mapema hii leo katika mkutano wa mashauriano na sekta binafsi jijini Nairobi, Rais Ruto alieleza kuwa katika kipindi cha chini ya miaka mitatu, mfuko huo umetoa zaidi ya shilingi bilioni 72 kwa Wakenya milioni 26. Aidha, alibainisha kuwa Hustler Fund imechangisha zaidi ya shilingi bilioni 5 kama akiba na kuwapatia mamilioni ya wajasiriamali mtaji muhimu wa biashara, jambo linalothibitisha kuwa hata biashara ndogo zinaweza kustawi iwapo zitapata msaada unaofaa. Rais Ruto alielezea masikitiko yake kuwa baadhi ya watu wanaeneza uongo kuwa kiwango cha waliokosa kulipa mikopo ya Hustler Fund kimefikia 60%. Our critics, the naysayers, the perpetual pessimists, and the chorus that never sees anything working in Kenya would have you believe that the Hustler Fund is a failure, as it is indicated in today's newspapers. They say this because they either do not understand or refuse to acknowledge the daily realities of millions of Kenyans this fund was designed to empower. To some of our friends, a microloan of 1,000 seems too small to matter to anybody. But that is only because they have never walked in the shoes of those who were left at the margins of our society for far too long. They have never experienced the despair of being locked out of the financial system, like millions of Kenyans have been for a long time, of having no credit history, no collateral, and no chance. That's what Hustler Fund is affording. And now, those same critics are spreading fear and despondency by falsely claiming that the fund has a 60% default rate. That is a deliberate distortion of facts. The truth, backed by data, is that the Hustler Fund has a recovery rate of 83.3%, nearly identical to that of formal banking sector, whose repayment rates stands at 83.6%. Na zaidi ya viongozi 100 wa vijana kutoka kaunti tofauti humu nchini walikusanyika leo katika makao makuu ya chama cha DCP kwa kikao cha mashauriano kilicholenga kuimarisha ushiriki wa vijana na mshikamano ndani ya chama. Mkutano huo ulioongozwa na naibu kiongozi wa chama hicho Cleophas Malala, ambaye alisisitiza dhamira ya chama ya kuwawezesha vijana na kuwapa nafasi ya kusikika ndani ya uongozi wa chama. Wawakilishi wa vijana waliokuwepo wamedhibitisha kujitolea kwao kunda mikakati ya kushughulikia changamoto zinazowakumba vijana kote nchini, huku wakiahidi pia
kuendeleza juhudi za kutambuliwa rasmi kwa baraza la vijana ndani ya chama. Truly we need mentorship. Ama ni aje? Kama umesimama, you know there are sometimes kitu ina happen kwa ground, you don't know what to do. In politics, you have to react in real time, isn't it? So sometimes you just need to grab a phone and call someone and say, this and this has happened, what should I do next? Now sometimes when you make a small mistake, it costs you, isn't it? So we need mentorship, and that's why they are here today. Sisi tumesema in 2027, William Ruto akienda nyumbani, Raila Odinga pia paka aende nyumbani. Na sisi kama chama cha DCP, we are serious. Sisi tuko na presidential candidate wetu, anaitwa Rigathi Gachagua. Kura ikiitwa leo na tusimamishe na tuwe na tunaenda kwa ballot, tutapeleka presidential candidate. Rigathi Gachagua is our presidential candidate. Si nyinyi mnaunga mkono hiyo? Tutasukuma hii kitu bana. So we want to tell Morathe and the Jubilee fraternity, we are not part of that Raila scheme. Raila Odinga and William Ruto are one-term candidates. Na sisi tutawapeleka nyumbani. We want a fresh beginning for Kenya. Na sasa tuelekee hadi eneo la Magharibi. Na masaa machache baada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kuwasilisha utafiti ulioweka wazi asilimia kubwa ya visa vya ufisadi kushuhudiwa kwa machifu katika idara ya utawala, tume ya maadili na kupambana na ufisadi eneo la Magharibi imemkamata Chifu Patrick Oyalo wa lokesheni ya Marama Central katika kaunti ya Kakamega kwa kuitisha hongo. Chifu huyo anadaiwa kuitisha familia moja iliyofiwa shilingi 10,000 ili kuwasaidia kupata stakabadhi za kufanikisha kupata hati miliki ya shamba baada ya kifo cha baba yao. Chifu huyo alitiwa mbaroni Jumanne baada ya kupatikana amepokea shilingi 8,000 kama sehemu ya hongo hiyo, na anazuiliwa katika kituo cha polisi akisubiri kufikishwa mahakamani. Na kwingineko, mwaniaji wa kiti cha ubunge eneo la Nyakach Okoth Opande ameiomba Wizara ya Fedha kuhakikisha fedha za ufadhili wa masomo nchini zinapeanwa kwa shule kwa wakati ufao, kwani kucheleweshwa kwake kunaathiri pakubwa masomo katika shule nyingi nchini. Opande ambaye alikuwa akizungumza na wanahabari wakati wa hafla aliyoiandaa almaarufu kama siku ya furaha kwa walimu katika eneo bunge la Nyakach, alisisitiza kuwa elimu ya bure kwa shule za msingi pamoja na sekondari hazifai kusitishwa. Walimu walimpongeza kwa kuandaa hafla hiyo, huku wakimwomba kuandaa nyingine ya wafanyabiashara wa bodaboda, ikizingatiwa wengi ndio wazazi wa wanafunzi wao na wana changamoto si haba. We urge the Ministry of Treasury and Ministry of Education to collaborate together and ensure that we have capitation in time so that our schools don't have problems in running, especially in the third term and the exam time. If anything, we have to talk about completely free secondary education as we draw a roadmap to free university education. So as a country, we can't afford the discussion of free primary education. It's something we did 22 years ago, 23 years ago. It's backwards. We can't go back there. It is something that is there to stay, and the government must think, must work, and must sustain and maintain free primary education as we think of full free secondary and do a roadmap for free university. Today, as Bwana Opande is here, is appreciating those teachers also as part of them. Remember, he also went there and gave uniforms, he gave a lot. And that one shows clearly that Bwana Opande is somebody who is more determined on education because he knows it is the child, it is the teacher, and again, it is also the parents. Na wasichana katika kaunti ya Kisumu walikongamana katika kaunti hiyo ili kuzungumzia mswada wa afya ya uzazi eneo la Afrika Mashariki. Kwenye kongamano hilo imebainika kuwa wasichana wengi hawana ufahamu kuhusu maisha yao ya hedhi, hivyo basi kutilia shinikizo kwa serikali za Afrika Mashariki kuweka elimu kuhusu swala hilo pamoja na kuwepo kwa vifaa vya kuwasaidia wakati wa hedhi wakiwa hospitalini. Hata hivyo, wameomba serikali kuhakikisha matibabu au matabibu wanatoa mafunzo hospitalini kabla ya matibabu ili kuzuia maafa mengi yanayotokana na afya ya uzazi. We've realized that many girls and women do not even understand their menstrual cycle. And the need for heads of states to ensure that there's education around the same, but apart from that, there's also access to menstrual products for girls and women within the community.
So it's a very progressive bill, and we are, of course, calling upon the different head of states to be able to finalize on the bill. It was initiated in 2021, and it is currently on Agosti. Filling up that gap for mental health by providing the free mental health in the facilities, so that they may go there and confide. They'll just tell you, pick this one before even taking you through the processes, the best one you can offer during those medical examinations, because different people have different hormones. So they just come up with the one that they think is best for you. So I feel like those medical practitioners, they should offer education. We need them to help or support in funding of the SRHR process and everything. And also at the same time, we need them to come up with a way in which they can annually be accountable for all that they are supporting in. Because in all these process, we need support for each and every individual. Na kwingineko, mama wa taifa Rachel Ruto ametimiza ahadi yake ya kuchimba kisima cha maji katika shule ya msingi ya Bondo Kosiemo Comprehensive katika kaunti ya Migori, ahadi aliyokuwa ameitoa mwezi Machi mwaka huu. Akizindua rasmi mradi huo wa maji, Bi Rachel alisisitiza kuwa maji safi ni muhimu kwa shule pamoja na jamii zinazozunguka. Aidha, ametoa wito kwa wafadhili kuunga mkono miradi kama hii katika shule nyingine zinazokumbwa na changamoto ya maji. Without water, we cannot cook the meals that we cook here for the children. The kitchen garden cannot run. The children cannot have water to drink. And we know that our president is doing everything, just like the leaders have spoken, to make sure that there's water that is usable, good water in the entire nation, so that the great people of Kenya can have clean water to drink, so that their health can be good. So we know that today we are here in Bondo Kosiemo. It is just one school. Last week we were in Makueni, and we are trusting God that working with the national government and other partners, that we'll be able to go to different parts of this nation to be able to help communities and especially schools, so that they can have clean drinking water. And this is for our children, because when our children have good water that they drink, then we know that their health is good and they are able to study. Rais William Ruto amesisitiza dhamira ya serikali yake ya kuboresha mazingira ya biashara nchini, akiahidi mageuzi ya haraka ya kisheria na kiutawala ili kushughulikia masuala muhimu yaliyoibuliwa na sekta binafsi. Katika mkutano wa mashauriano na wadau wa sekta binafsi uliofanyika jijini Nairobi, Rais alisema kuwa amepokea orodha kamili ya masuala ya kipaumbele kutoka kwa washikadau wa sekta hiyo, na akawahakikishia kuwa serikali yake itashughulikia kwa uzito unaostahili. Miongoni mwa hatua za haraka alizotangaza, Rais alisema kuwa Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda itaharakisha kuwasilisha mswada wa marekebisho ya sheria za biashara wa mwaka 2025 kwa Baraza la Mawaziri kabla ya mwisho wa mwezi Agosti. Aidha, Rais alipongeza sekta binafsi kwa mchango wake katika utoaji wa huduma kwa umma. I salute the private sector for its indispensable and facilitative role in delivering public goods and services. One such example is the Affordable Housing Program, a flagship initiative that is transforming lives and reshaping our urban landscape. It has already created 320,000 jobs across the building and construction value chains now. And we had a conversation with the industry last week, and we are ramping up the numbers of people hired in this space to 600,000 in the next 2 months. We have decided to include a new shift to be able not just to accelerate the delivery of the markets, the hostels, and the affordable houses that we are constructing in that space, but to also reduce the time
that is spent on delivery of units, because we already have a pipeline of 700,000 housing units where we have identified land, we've done designs, and we are rolling out the construction. Na Kenya imethibitishwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya kufuzu kwa ligi ya mabingwa wa wanawake ya CAF kanda ya Sekafa kwa mwaka 2025 yatakayofanyika jijini Nairobi kuanzia Septemba tarehe 4 hadi tarehe 16. Mashindano hayo ya heshima ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yataleta pamoja timu 8 bora za vilabu vya wanawake zitakazowania tiketi moja ya kushiriki fainali za bara. Kenya itawakilishwa na klabu ya Kenya Police Bullets, mabingwa wa ligi kuu ya wanawake kwa sasa, ambao wanalenga kufanya vyema zaidi ikilinganishwa na msimu uliopita ambapo walimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya klabu ya wanawake Commercial Bank of Ethiopia. Na kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa hizi. Shukrani sana kwa muda wako mtazamaji na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana na mwenzangu upande wa pili wa studio amekuwa ni Boniface Mureithi. Kwaheri.